Hello, assalamu alaikum, dear students of LPS class 3. How are you? I think all of you are very well. Today I will take a new lesson, English for today, class 3. Okay. Today's lesson will be about the activities of some animal. Open at page number 46. In this page, at the top of this page, you will see here what do they do. They, that means some animals. In the picture, page number 46, here you see a picture of a cat, and the next page you will see a crow. Okay, today we will learn about the activities of a cat and a crow. Okay, so the lesson's title is what do they do. Okay, now activity A. Look here, A, in the activity A, listen and say. Below this title there it is quick, slow, early, late, clean, dirty, active, lazy. This is the symbol. It is the symbol of quick. That in this picture we see a rabbit runs fast, so it is the symbol of quick. তার মানে হচ্ছে একটা খরগোশ খুব দ্রুত দৌড়াচ্ছে, সেটা হচ্ছে কুইক, মানে দ্রুততার প্রতীক। স্লো হচ্ছে ইট ইজ দ্য পিকচার অফ এ টার্টার, অর্থাৎ একটা কচ্ছপ। কচ্ছপ যে স্লো গতিতে হাঁটে, সো ইট ইজ দ্য সিম্বল অফ স্লো। হিয়ার আর্লি, লেট, clean, it is a clean shirt and it is a dirty shirt, and active and lazy. Okay, this is the symbol of these words. Okay, then now activity B, read. Here is a picture of a cat. The cat is sleeping here, we see that. Okay, I am a cat. In the morning I am lazy and slow. I get up late. In the afternoon I am active. I catch rats. I am quick. I am a clean animal. I wash myself. তার মানে হচ্ছে এটা বিড়াল, সকালবেলায় সে কি লেজি এবং স্লো, অর্থাৎ সে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে না, সে দেরি করে ওঠে। আই গেট আপ লেট, সে দেরি করে ঘুম থেকে উঠে। ইন দ্য আফটারনুন, বিকালে আই এম অ্যাক্টিভ, তার মানে বিড়ালটা বিকালের দিকে সে অ্যাক্টিভ হয়ে যায়। আই ক্যাচ র্যাটস, তখন সে ইঁদুর ধরে, ইঁদুর ধরে তার খাওয়ার জন্য সে তখন ইঁদুর ধরে। আই এম কুইক, অর্থাৎ তখন ইন দ্য আফটারনুন সে তখন কি হয়ে যায়, অ্যাক্টিভ, তখন সে কুইক। তাই আই এম এ ক্লিন অ্যানিমেল, তখন কি সে নিজে, বিড়াল হচ্ছে একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রাণী। আই ওয়াশ মাইসেলফ, সে নিজেকে মানে পরিষ্কার রাখে, সে মানে ধুয়ে রাখে। ধোয়া মানে হচ্ছে সে, আই ওয়াশ মাইসেলফ মানে সে নিজেকে পরিষ্কার করে রাখে, ধোয়ার মধ্যে দিয়ে অথবা সে গোসল করে। ওকে, এভরিডে, প্রতিদিন। নাম্বার সি, activity C, read again, say true or false. Okay, the students, are you understood? This is our passage. In this passage we know about the cat. From this passage we learn some information about the cat. In the activity C we have to answer this statement. Is it true? Then we told it true. Is it false? Then we told it false. Okay, number 1, the cat gets up early in the morning, অর্থাৎ বিড়াল সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠে। Is it true? No, the cat does not get early in the morning, so it is false. This statement is false. Number 2, the cat is lazy in the morning. Yes,
The cat is lazy in the morning because it does not get up early. So it is a true statement. So it is true. The cat is active in the afternoon. In the afternoon, the cat is active. So this statement is true. The cat washes rats. No, the cat washes itself. So it is not true. It is false statement. The cat is a clean animal. Is it true? Yes. This statement is true because the cat is a clean animal. It washes itself. So this statement is true. The cat doesn't wash itself. No, it is false because the cat washes itself. Okay. So number 1, this statement is false. Number 2 is true. Number 3 is true. Number 4 is false. Number 5 is true. And the 6 is false. Okay. Then come to the next page. This is also the activity of animal, that is crow. Crow is a bird. We know crow is a bird, that is cock. I am a crow. আমি একটা কাক. I live in a tree. আমি গাছে বসবাস করি, গাছে থাকি. I get up early in the morning. আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠি, অর্থাৎ কাক সকালবেলায় ঘুম থেকে খুব তাড়াতাড়ি উঠে যায়. I am active all day. অর্থাৎ সারাদিনই কাকটা কি খুব অ্যাক্টিভ থাকে. I fly in the sky and look for food. আমি আকাশে উড়ি এবং look for, that means খোঁজা. সে কি খুঁজে? ফুড, অর্থাৎ খাবার. খাবারের সন্ধানে সে আকাশে উড়ে বেড়ায়. সামটাইমস আই টেক ফুড ফ্রম পিপল. কিছু কিছু সময় আই টেক ফুড, আমি খাদ্য নেই, ফ্রম পিপল, মানুষের কাছ থেকে. আই অ্যাম ভেরি কুইক. আমি খুবই দ্রুততর একটা প্রাণী. সামটাইমস আই ইট ডার্টি থিংস. কিছু কিছু সময় আমি ময়লা আবর্জনা খেয়ে থাকি. ওকে. দেন অ্যাক্টিভিটি বি. রিড অ্যাগেইন অ্যান্ড সে ট্রু অর ফলস. অর্থাৎ আমাদেরকে এই স্টেটমেন্টগুলো কি ট্রু না ফলস, এগুলো আমাদেরকে এই ইনফরমেশনের ভিত্তিতে বুঝতে হবে. দ্য ক্রো লিভস ইন আ ট্রি. ইজ ইট ট্রু অর ফলস? ইয়েস, ইট ইজ ট্রু বিকজ দ্য ক্রো লিভস ইন আ ট্রি. It is true statement. Then number 2, the crow gets up late in the morning. Is it true? No, the crow gets up early in the morning. So it is a false statement. So it is false. The crow is lazy. No, the crow is active. So it is false. The crow takes food from people. মানুষের কাছ থেকে crow খাবার নিয়ে থাকে. So it is true. The crow is slow. No, the crow is not slow. The crow is quick. Okay, so it is false. The crow doesn't eat dirty things. Crow ময়লা জিনিস খায় না. No, it is false. The crow eats dirty things. So it is false. Okay, then number 1, this statement is true. Number 2, false. Number 3, false. Number 4, true. Number 5, false. And number 6, false. Okay, so the students, from this lesson you have understood that you have to answer these statement true or false. Okay, in the page 46, activity C, and in the page 47, activity B. These true or false statement you should have answered in the exam. Okay, I think all of you can understood it very well. Okay, thank you.